Et bonsoir les internets, j'espère que vous allez bien. Hop, bonsoir, c'est Applicali. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve ce soir pour une petite session coding très chill. J'aurais dû même ajouter le très chill dans le titre. Car tranquille, pas de pression. J'ai quelques idées à explorer. Je travaille sur une stack que je ne maîtrise pas du tout, zéro. Vraiment, cette stack, je ne maîtrise pas. J'essaie justement, j'essaie de faire en sorte d'avoir un repo propre. Du coup, je vais m'efforcer de faire énormément d'améliorations continues. Mais il faut quand même que comment dire, le fonctionnel avance. Mais on apprend beaucoup de trucs techniques, quoi. C'est que du coup, là, j'ai changé d'avis là sur un truc que j'ai commencé à coder en live, donc mon outil de multistream que j'allais faire en Kotlin multiplateforme côté appli native. Et en fait, je me suis dit, c'est bon, tu fais du Kotlin tous les jours, tu connais bien. Fais un truc où tu maîtrises pas en fait. Je trouve que c'est plus enrichissant. Alors après, est-ce que je vais aimer jusqu'au bout et est-ce que je vais arriver à avoir un truc assez satisfaisant? Ça, je sais pas. C'est le mystère. Mais en gros, bah, du coup, je vais travailler avec une stack complète TypeScript, React, Vite. Et du coup, vraiment une stack full stack TypeScript. Je ne maîtrise pas du tout ces outils-là. Donc, par exemple, je fais un monorepo avec turborepo. Et je ne connais pas. Vraiment, je ne connais pas. Donc, je suis en pleine découverte. Heureusement, il y a Clo-Clo qui me donne des petits tips parce que, il faut bien commencer, en fait, hein. Mais ça, c'est mon truc aussi, hein. C'est toujours en train d'essayer de découvrir des nouvelles techno, des trucs que je maîtrise pas. Et puis, qui sait, si ça me plaît, ça pourrait m'apporter quelques missions après avec cette stack-là. Donc, pourquoi pas, après tout. Sachant que je fais déjà du JavaScript tous les matins avec Coding Game. Enfin, tous. Pas tous les matins, mais beaucoup de matins, disons. Donc, voilà. Donc, je vais faire du turbo repo. Pour l'instant, j'ai initialisé mon turbo repo avec une appli express basique et un package utile basique juste pour voir si ça fonctionne à peu près. Hop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Non, mais cette scène-là, elle doit être pas mal, non? Siou. Voilà. Alors, mon projet s'appelle Acolyte. Putain, c'est fou comme ça lag, là. C'est vraiment la capture d'écran avec OBS sur mon Mac, ça veut pas. Est-ce que c'est parce que j'ai 6 écrans? Si possible. Est-ce que c'est parce que j'ai 6 écrans plus 1 million de trucs connectés à mon Mac? Si possible. Ah, je lui en demande beaucoup quand même. Mais bon, c'est une belle machine. Ça devrait aller. Donc, est-ce qu'on voit bien? Je vais voir sur le retour si on voit bien. Toum, toum, toum. Est-ce que, genre, sur téléphone, les gens, ils arrivent potentiellement à suivre ou pas? En vrai, ça va, non? Ça m'a l'air clean. Looks good to me. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus gros. J'ai pas besoin de zoomer plus, hein. On est d'accord.
Do we agree? Do we agree the size of the font is good? Alors, ah putain, j'avais pas changé la catégorie. Développement logiciel, de toute façon, c'est ça en fait. Très bien. Même si c'est très chill ce soir. Alors donc, Acolyte. Acolyte, c'est le nom de mon appli qui, en fait, c'est tout simplement, je cherchais un nom qui fait référence à un logiciel compagnon quand on va streamer, qu'on veut toujours avoir en fond et qui nous aide vachement à atteindre notre objectif. Et du coup, je me suis dit, bah, si le streamer c'est un héros, un super héros, et ben il lui faut un acolyte. Et du coup, voilà, A-K-O-L-I-T. Parce que j'aime bien changer l'orthographe des mots. Comme Applicali, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand j'ai dû créer ma société, je cherchais un nom, je savais pas trop. Et je me suis dit, bah, t'es développeur mobile, donc tu fais des applications. Tu fais des applis, et puis, ouais, pas mal, des petits applis de bonne qualité, donc des applis quali. Voilà, appli quali. Sauf que du coup, je l'ai pas écrit A-P-P-L-I, plus loin Q-U-L-L-I, parce que c'est trop obvious. J'aime bien ce petit côté. Tu lis Applicali, ça ressemble à un nom de c'est un pseudo, quoi. Et puis, finalement, tu te rends compte, tu fais ah, mais t'es dev mobile, ah, et tu fais des Applicali, ok, j'ai compris. Hey, hey, j'adore. Et acolyte, voilà, pour ça. Je vais peut-être aller juste me prendre un verre d'eau là, parce que je sais pas pourquoi. J'ai la bouche sèche de fou. Je reviens, je vais prendre un verre d'eau. Et hop là. J'ai carrément pris la bouteille. Comme ça. Hop. On est bon. On faire du bien. Allez, santé. Hello, Nicolas Pick. How you doing? Cheers. Ah, it's just water. C'est juste de l'eau. J'ai soif d'un coup là. How are you tonight? I'm fine. How are you? I'm fine. I'm fine. Just chilling, you know. Just coding, but without any real goal tonight. Just simply coding, discovering new stuff, and just chatting. Okay, so I just created an API app using Express. What's wrong with the US keyboard? Okay, it's good. My God, this is not working. Alors, du coup, j'ai aussi un dossier config dans lequel je mets mon ESLint pour pouvoir faire du code de qualité. Quality is important. And packages utils. On a quelques fonctions utilitaires, mais c'était surtout pour tester. Et donc, on a une fonction getTimestamp qui renvoie un timestamp avec un test unitaire que je peux exécuter, run. Can I debug it? Let's see.
Yeah, I love it. Result. Okay. That's nice. There you go. Okay. Nice, nice. I love it. Okay, some unit tests. Oh, on voit pas les onglets. C'est marrant ça. That's funny. I also did a test task yesterday to create an API. Oh. Using what technology? What did you use? Because I use Express in a turbo repo project, let's say, and I'm trying some new things. A full stack monorepo using TypeScript, React, and Vite, and this is an Express API app, and I'm gonna create an Electron app, and yeah, that's it. Python, Django REST framework. Okay. I really don't know Python. I can't work with it right now. I'm still using JavaScript or TypeScript, but yeah, you know, whatever works, right? As long as it works. Okay. What do I want to do now? I want to initialize my Electron app and see how it works. Let's talk to Claude. Hello. Okay, bro. Can you? No, not can you. Initialize a simple hello world Electron app using React. Does it make sense using Vite in a React in an Electron app? I guess. Initialize a simple hello world Electron app using React Vite. What is the most important thing in work? Don't miss lunch. I agree. Initialize a simple hello world Electron app using React and Vite. Should I use Tailwind? I guess. Or maybe just Shad CN UI. Okay. Yep. Let's see. Have a nice evening. Okay, thank you, Niklapic. You too. Thank you very much. Alors, donc, on va créer notre appli. On va demander à Claude de nous faire des petits trucs. MKD, il génère du coup desktop SRC. Electron, desktop public. Ok. Let's see how it is. I have never done an Electron app before, so this is gonna be the first time. I'm letting Claude thinking for now.
Let's see. Acolyte desktop. All right. Main gist electron main.js. OK. OK. TSC. Vid build. Electron builder. OK. Electron dev. Concretely npm dev. Wait on. OK. OK. Let's go. Setting up Electron app structure. On va voir comment ça rend. Ok. Create window. 1200-800. C'est pourri ça. Qui a des écrans... Ouais, oui, c'est pas si mal en vrai. Preload, nanana. Isdev, process, development. Ok. Load URL, open DevTools, load file. Ok, let's go. App on activate browser window, get all windows length equal 0, create window. Okay. Create window, it's this. App on window close. App quit. Ok. Ok. Ok, tsconfig. Ok. Wait. It's creating a tsconfig electron in... Okay, let's create everything and see how we can then share the code in the config repository. Bitconfig ts, ok. Ok. Santé. Ok. App. Normal. Ok. Ça initialise. Donc là, on voit du Tailwind là. J'aime pas trop en vrai. Mais bon. C'est vraiment tout le monde qui l'utilise. Et même Claude, il est plutôt balèze avec Tailwind. Donc bon. Welcome to Acolyte Desktop. Built with Electron, React, Vite, and Tailwind CSS. Ok. Ok. Ça, c'est le index. Bon, pour l'instant, il initialise tout. Et après, on va explorer un peu ce que ça fait. Parce que du coup, je n'ai jamais fait. Hein, donc, je vais voir comment est-ce que le code doit être réparti. L'archi un peu du projet. Ouais, ouais, vas-y. Initialise tout, là. Vas-y. Post CSS. Ok. C'est quoi post CSS? Est-ce que c'est genre comme SAS ou less? A tool for transforming CSS with JavaScript. Oh. Oh. With JavaScript. Ok. Ça fait un peu peur, ça, quand même. Mhm. Ça fait un peu peur. Ok. Itis.ts, qu'est-ce qu'il fait? Do you want to edit these two tiers? Non, non, non. Bah, vas-y. Vas-y, de toute façon, on va voir après. On modifiera.
Ok, components. Let's see. CLS6, Tailwind Merge, class variant, nanana. Il y a plein de trucs que je connais pas là. Hein. Après, ça, c'est un des trucs que je reproche quand même globalement au techno-web aujourd'hui, c'est. Ça part dans tous les sens quoi. Il n'y a pas deux stacks qui se ressemblent. Tu vas sur deux projets, c'est complètement différent. Après, bon, tu connais tes langages et tout, mais je trouve que les technos, bah, faut les maîtriser, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bouton.tsx. Tadada, tada. Ok. Card. On va voir ce que c'est son projet initialisé. Ok, let's go. Là, il modifie app pour que ça ressemble à quelque chose. Ok. Après, j'ai dit un Hello World. Bon, après, en effet, j'ai dit que je voulais Tailwind et Shad CN UI, mais bon. Bah, tu vois, là, il ajoute son propre ESLint. Je vais le laisser faire, mais après, il faut qu'il utilise, en fait, ce qu'il y a dans config, en fait. Après, j'ai peut-être pas un Claude. Ah, il a pas init le projet, alors il est pas au courant. Hmm. C'est peut-être juste ça. C'est con, hein. Pa pam 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 padam. C'est pas grave, on migrera après. Ok, acolyte, desktop, nanana, nanana. Ok. Let's go. On installe. Quoi? Pourquoi on downgrade Electron Builder? Ah ok, c'est qu'il a mis une version qui n'existe pas. Nickel. C'est nickel ça. Ok. Vas-y. Ouais. En fait, il a créé des versions... Il a créé des versions qui n'existaient pas en fait. Donc vas-y, on a mis à jour. On rebuild. Toujours pas. Man. Aïe aïe aïe. Allez, on va y arriver. Toujours pas.
Boum, boum, boum. 28,8. Allez, on le laisse mouliner un petit peu et puis après on va explorer tout ça parce que là on s'ennuie là. Hein. Je veux pas que... que ça ressemble à ça tout le temps. Hein. Le but c'est de coder quand même. Mais comme j'ai aucune idée de comment créer une nappe électron, on lui demande d'initialiser. Salut le purple. Ça va? Ça code quoi? Eh ben ça découvre un petit peu des technos que je maîtrise pas du tout. How is Cloud doing this session? I guess fine. Du coup, là, c'est une stack full TypeScript. Et en utilisant Turbo Repo, que je ne connais pas. J'ai créé là pour l'instant une petite app express qui fait rien, Hello World. Avec un package utils qui fait rien, Hello World. Et là, je crée une appli Electron. Et en fait, j'aimerais faire vraiment un gros projet là, qui s'appelle Acolyte. De l'appli, de mon appli compagnon de stream. Et en fait, j'ai changé d'avis et je pars sur ces technos-là. Pour l'instant, on va voir ce que ça va donner. Electron pour Linux, Electron pour macOS, Windows et Linux, ouais. Parce que je veux pas me prendre la tête non plus et c'est pas une appli qui va être très comment dire, demandante. Hein. On n'aura pas un besoin énorme de performance ou quoi, donc a priori ce sera pas mal. Enfin, ça sera suffisant. A priori. À tout moment, ça me plaît pas et je repars sur autre chose. Mais vu que j'en ai jamais fait, je me suis dit que c'était l'occasion de tester et de me faire mon propre avis. Après tout, il y a des applis électrons qui marchent du feu de Dieu. Hein. VS Code, c'est une appli électron. Donc, OK, the app displays the center card with Hello World and an interactive counter to demonstrate the React Shadcyan integration. OK, let's go. OK, let's go. npm run dev. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais hop, cd apps desktop. T'as déjà fait un petit peu de Electron, Purple? Toi, tu fais que du C. npm run dev. Ça va lancer le serveur vite. Bah déjà, il y a un problème. Unhandled promise rejection. Ok, super. Et après, il m'a dit npm run electron 2.dev. Electron 2.dev. J'ai fait du Lua, du C# et du Bash, mais jamais de dev Electron. Ouais, bah écoute, moi non plus. Hein, je découvre. Si ça se trouve, c'est tout pourri. Et ça va me dégoûter. Mais je sais pas. Aucune idée. Je suis dehors, je te laisse. Je passais juste dire bonjour, des bisous. Bah merci beaucoup d'être passé, ça fait plaisir. Et ça fait toujours plaisir, bah n'hésite pas à... Même si c'est juste pour faire coucou. Franchement, ça me fait grave plaisir. Donc, merci beaucoup. Et bonne soirée à toi. Ciao, ciao. Alors, npm run, nanana. Bah non, je suis pas dans le bon dossier. Hop, desktop, npm run, electron dev. On va voir ce que ça fait. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, cannabis. J'ai pas l'impression que... Oula! Ah bah j'ai des applis électrons qui s'ouvrent, mais je sais pas où. Je sais pas où. Donde están...
Ça bug ce truc. Ça bug ce truc. Ok, hop. Je supprime les applis électrons pour voir. Pourquoi ça marche pas? Je vais peut-être m'ouvrir un terminal à côté. Peut-être que en le lançant depuis un nouveau terminal. Hop. Voilà. Bah alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que... Hop, je vais faire ça. Oh là là, mais c'est tout laggy là. Hein. C'est fou ça. Hop, non, je veux le bureau ici. Voilà, je vais mettre mon terminal sur ce bureau-là. Hop. Ok. My God. Euh... Hop. Ok. Ah là, ça doit être tout petit là. Mais c'est pas très grave. Ici, je vais faire CD apps desktop. Non, j'y suis déjà. Hop, j'ouvre un autre terminal. Du coup, il y aura deux terminaux. Un npm run dev. Ça a lancé un truc ou pas? Mais bon, ça, c'est peut-être la petite erreur là qui fait que je vois rien. Ok, allons voir un petit peu le code déjà. Alors, on a 10 électrons, on a électrons, public, src. Qu'est-ce qu'il y a dans électrons? On a main, preload.ts, et main dit charge localhost 5173. Et sinon, l'autre file, ok. Très bien. Dans src, qu'est-ce qu'on a? On a des erreurs déjà. Ah bah non, on n'a pas d'erreur. Main tsx, ok. Et en fait, si je vais voir npm run dev ici, qu'est-ce que ça fait? Le script, ça fait vite. Ok, et vite, ça prend ça. Ok. Elle est où la config de vite, là? Vite config. Ok. Papam, pam, papapam. Ok, donc on a tout ça. Lib utils. Qu'est-ce que c'est que ça? Tailwind merge. Ouais, je sais pas ce que c'est. On a un bouton. Oh my god. CVA. Qu'est-ce que c'est CVA? Mais qu'est-ce que c'est CVA? Config variant. Variant BG primary. Nanani nanana. Button props. Et là, on définit un bouton. Buttons variant. Variant size class name. Ok. Et bouton variant. Fast refresh only works when a file only exports component. Ok. Ah, il faudrait que je fasse un export default button. Et après, ok. Mais bon, je pense pas que ce soit ça le problème. Le problème, c'est dans le main, je pense, non? Pas le main TS6, mais le main d'Electron, où il dit, en fait, it's not awaited. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bah, du coup, ça change rien, ça. Je peux faire async await, là, mais...
Ok. Then async. Wait. Ça, par contre, en vrai de vrai. When ready, then create window, app on. Pourquoi lui, il est là-dedans et lui, non? Ok. On va dire que c'est bon. Hop, on va voir ce que ça donne. Hop, npm run dev. Ah non, il veut pas, hein. Eh, j'ai modifié, hein. J'ai modifié. Est-ce que ça a bien coupé ici aussi? Oui. Alors, unhandled promise rejection. Reference error. Dear name is not defined. Ah! C'est qu'on a un problème là, c'est plus du tout le même truc. Dear name is not defined. What is going on? This is on main.js. Dear name, dear name. Ouais, mais on s'en fout, non? Ah, mais c'est parce que je suis pas en mode développement, c'est pour ça là. Node env. That's why. Node env. Development. Toujours pas. Et ben pour l'instant, on va faire is not dev. Juste pour voir. Hop. Non, ça change rien. Bah. Bah. Ah, c'est ici là. Browser, nanana, nanana. Ok. On va discuter un peu avec Claude. On va voir ce qu'il dit. I have an error on dear name. Non-existing. When I use npm run dev command. On va voir ce qu'il me dit. The issue is that dear name is not available in ES modules. Your package isn't a stack module. Let me fix the electron main and preload files to use ES module alternatives. Of course. Ok, donc là, it is file name et dear name égale ça. Ok. Ah, là, il a fixé. Il a pas aimé mon fixe rapide là. Ok. The issue is that electron TypeScript config is set to command.js, but we are using ES module. Let me update the configuration. Ok. Module resolution bundler. Bah ouais, c'est mieux. Hein. C'est mieux, hein. Allow importing TS extensions. Je connais pas ça. Ok, let's go. Let's see. npm run dev. Oui. Ça marche. Alors. Ok, j'ai un problème. J'ai un problème, c'est que j'ai déjà un serveur vide qui est en 5173. En 5174 pour voir ce que ça fait. Oh! Et ben là, ça marche, du coup. Par contre, pourquoi il me l'ouvre comme ça et pas comme ça? Ce serait bien qu'il me l'ouvre tout le temps là. Ok.
Donc ça, c'est notre appli. Elle est vraiment basique, mais c'est normal. C'est un Hello World. Ça marche bien. Oui, oui, bah c'est pas mal, c'est pas mal, hein. Ok. En vrai, euh, en vrai, c'est pas mal. Et si je ferme ça, je peux la réouvrir après en cliquant sur le... Hop, ouais, en effet. En fait, quand je clique sur l'icône, ça réouvre l'appli. Ça doit être ça le on activate. C'est ça. On activate. Tac, 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 tac. Ok. Par contre, là, j'ai fait quoi comme commande? Je vais arrêter pour voir. Hop. Toulou, toulou. Parce que du coup, j'ai fait... Bah, bah, bah. NPM Run Dev. Comment ça se fait? Request autofill enable. Nanana, ok. Bon, ça, on verra. On verra les petits warnings, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Security policy. Ah, après, c'est vrai qu'on peut avoir les React Dev Tools. Non, mais don't show again. Let me use my dev tools in English, please. Ok. Ok, voyons voir un peu le code du coup. On a ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça marche pas ça? Pourquoi j'ai une erreur là-dessus? The import meta is only allowed when the -module option is ES 2020. Ah, streamguide.ru, c'est nouveau ça. C'est nouveau ça. Hop, ça y est, c'est supprimé. J'ai réussi à corriger ça d'ailleurs. J'arrivais pas à supprimer les messages. Maintenant j'y arrive. Ok, et du coup il dit bah oui, bah ça marche pas. Bah si, en fait, ça marche. Voyons voir si je fais un petit npm install. Peut-être en faisant ça, il va se refresh un petit peu ses tools. The import methodology is only allowed when -module option is ES 2020, ES next. But it is. Hello. tsconfig Electron, on a dit. Yes, next. Electron. Ok, on va voir. Mais en fait, je me demande là, il fait égal développement, mais normalement, du coup, node env, c'est pas développement aussi. On est d'accord que y a rien qui a défini pff. Echo dollar node env. Non, oui, ça n'existe pas. Donc là, en fait, il a chargé. Qu'est-ce qu'il a chargé? C'est là que j'ai. Que je comprends pas. Network. Il fait bien localhost. 5174. Mais pourquoi? Parce que là, pourtant, je fais isdev, node env, développement. Et je suis pas... Est-ce qu'il y a un truc qui définit l'environnement, là? Un env.local? On va voir si je fais une petite recherche dans le projet. Développement. Ah! Env.exemple. Ça prend ça? Non, c'est dans API. J'ai aucune idée.
port meta URL. Ah, j'aimerais bien enlever ce warning là. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, là-dessus. On a notre petite config pour vite. Entry point electron main TS. Talali lalala. Dist electron. Ok. Et du coup, j'ai une config node et une config electron. Et là, dans test config, il fait quoi? Référence test config node JSON. Ok. Et ici, Tailwind. Tailwind, on s'en fout pour l'instant. Je vais pas le voir. TSC. Pla 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 pla. Ok. ESLint. Electron Builder. Mac. Public App. DMG. Ok. Rien de fou pour ça. Composants. Components. Tanani nanana. Ok. Et après, on a nos composants. Très bien. Ok. Maintenant, j'aimerais corriger ça, là. On va demander à Clo-Clo ce qu'il en pense. Ce qui est bizarre, c'est que c'est déjà bien défini, normalement. What you building? Hello, Chaotic. How you doing? I'm just trying to initialize a simple Electron app. And this is the first time for me. So I'm just discovering these tools. I'm not really... I'm not really expert in what I'm doing right now. I have no idea. That's why I use Claude to help me, to guide me, because I'm just learning. But I want to use this for my next desktop app and more. The app is called Acolyte, and it's basically a companion app for streamers that I want to use. But I don't know how it works, so I have to try to see how it works and set everything up neat. Have you ever tried Electron? All right. I have this error in Electron main TS. Let's see if Claude can fix this. Tried it a while ago. Okay. This is the first time for me. I don't really know React. I don't really know Vite. I don't really know Electron. I don't really know Tailwind. I don't really know Turbo Repo. I'm just trying new stuff. And let's see how it works. Complex as hell for what it is. Maybe. Roll-up options. External Electron. Okay. The issue is that Vite plugin Electron compiles the Electron files and we need to configure it properly. The Vite configuration. Okay. The thing is, I want... Oh! Hey, it refreshed. 2022. Okay, why not? The thing is, I want to reuse some UI in my app and in my web app, so I can
I can reuse this. So I guess this is the right choice, but who knows? Maybe in 2 hours, I will be like, no way, I'm not doing this. I don't know. I got so sick of it that I tried more Tory apps. Okay. Okay, I heard about Tory. And is it really better? I have no idea. And with Tory, it's multi-platform, but multi-platform for what? Because I was thinking about a mobile app too, but maybe using React Native. That I don't know. Never used it. Develop. Don't know if better, but it has less of a size when shipped. Yeah. All right. Prerequis. Okay, everything is in English, but then this page is in French. What's going on? Keep it in English, please. In order to get started building your project with Soirée, you'll first need to install a few dependencies. Rust. Aye. Okay. And it's for Linux, macOS, Windows. Alright. Okay, but the backend of the app is with Rust or JavaScript or TypeScript. Yes. I'm not sure. I want to learn a new language now. I don't even know the tool. I'm not sure. But the actual frontend is the same as the web framework. Yeah. Yes. But I don't know. Great time to learn. Yeah, but maybe too many things? I don't know. Or maybe for another version. Maybe I can try something simple first in Electron, see how it goes, and then try Tori to compare. Never enough. Yeah, you're right. I agree. Gosh, I'm thirsty. Some water. Cheers. Pum, 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 pum. Okay, let's see what Claude did. Okay. 2022. If you don't overcomplicate it from the beginning, are you really a developer? Yeah, you are right. Module format, nanana. Okay. Didn't change anything. Let me... I don't know. Or can I just refresh WebStorm, I guess? Not sure. See the error in WebStorm. Haha.
Nope. Nope, nope, nope. I still have this error. On a toujours l'erreur. Okay. Let me Google that for you. I'm not sure that Google can save me here. Tududum. Électron. React vite. Hop. Let's see. Okay, nothing. Read. No, nothing. Module option is... okay. I still have the error. Yeah, but it's kind of complicated because it uses multiple TS config. And here we have ES 2022. So it looks good. TS config. Yes, next. Yes, 2020. Is it because we have bundler here? Not sure. That's confusing. Yeah. I don't know how it works. Check again. Maybe. No. Not giving hints. TS node, TS électron. Ok. Composite true. Let me also add the content flag to TS since its reference as a project reference. Okay. I have no idea of what I'm doing. Now restart the TypeScript service in WebStorm. Really? And the error should be gone. Okay, I don't even have to refresh. Okay. WebStorm will now properly recognize that electron/main TS should use the ES 2022 module configurator which support import meta. Okay. Now we're good. But let's see what's going on. Yes. There it is. Woo woo, that's crazy. Maybe I can count to 100. Let's go. Yes. Okay. Okay, so now we have
our Electron app. Electron app, let's figure out how it really works. Okay, maybe I commit something. Let's add everything. All right. Initialize. Simple Electron app. What's going on? Okay. Let's push. Okay. Now I want to know if I can reuse a TS config in multiple apps. Okay, first let me create a Claude file so he knows everything about the project and be efficient, please. Okay. I just want to create a shared TypeScript configuration. How much does Claude cost? I'm only paying the $18 per month right now. It works okay. I don't know if I have to upgrade to $100 yet. Not sure. Yes, apply. But yeah, I love it. I really love Claude. And I can use it in my GitHub repository. It can automatically create pull requests from issues and can review my code from a pull request. So it's not bad. And plus, I have Claude Code in my terminal. And I think it's only $18. Let me see how much Claude Code. It's the first pricing. Let's type pricing. Okay, $20. $17. Oh, for an annual subscription, but $20 if billed monthly. So $20. But I'm not quite used to it. It's been maybe 2 months and I don't use it every day, so I'm not the best user, you know. So let's see. The file focus and okay. Now that Claude know how it works. I want to create a config / TypeScript package to share TypeScript configuration. TypeScript configuration across the turbo repo.
turbo repo packages and apps. I don't want each package to have a specific configuration. I want to put everything in its package. Config, you have ESLint, and then I want TypeScript. Okay, let's go. I'm not sure if it's gonna work, but let's try. Config, try TypeScript package, config TypeScript, perfect. C'est parfait. Okay. Multiple files. Let's see. TypeScript. Okay. Let's create everything and then review. I decided to Node.js. Let's go. Let's go. Now let me update the apps and packages to use the shared config. Oh ho! Let's see. Apps API. Config TypeScript Node.js. Okay. Well, Node.json. Okay. Shouldn't it be tsconfig.node.json? I don't know. I guess it works. Okay. React. Where am I? In my desktop app. Okay, tsconfig, JSON, React. Okay. Using React in my Electron app. Param pam pam. Allow synthetic default imports. True. And remove everything else. Okay. React in the tsconfig.node.json. Really? I don't know. Okay, let's say he's right. And we check later. Okay, now Electron. Okay. So we have everything in config TypeScript. Okay, extend space JSON. And we have a base. Okay, nice. And everything extend space. You want to make this edit to tsconfig JSON? Which one? Electron. Okay. Let's do it. And then we check everything. If the API works, if the utils test work, and if Electron app still works. All TS config much cleaner, extending the shared config and only specifying workspace specific settings like outdir, rootdir, and path aliases. Okay. Let's see.
I went. So, my main concern is the Electron JSON in apps desktop. Oh, you changed it. What is that? Cannot resolve react.json to base configuration file to inherit from request up to version. Oh, no. Okay. Let's try. Let's try. Okay. Doesn't work anymore. Let's rerun everything. npm. Okay, first, let me check a simple build. Sorry. I think I'm getting sick. All right. npm run build. What's going on? Pom. Nothing works. Okay, file. No. Of course. When I run npm run build, boom. Please fix this. Can't resolve the config tab through package reference. We need to install the dependency first. Let me run npm install tooling. Oh, it's just that? Oh, maybe it's that simple. npm run build. Let's see. Bebop pin. Okay. Another issue is that the test file are being including the build. Let me fix the package utils tsconfig json to exclude test files. Okay. But why? Why not? Okay. I'm not sure. Let's see. Yeah, I guess we just want to run the tests. We don't want to build them using our TypeScript config. Let's go. Let's try it. Uh-oh. tsconfig.json has no admit true from the React config, but it's referenced as a composite project. Let me fix this. No admit false. Okay, if you say so, bro. I don't know. I don't know what I'm doing. I will ask him later to explain me all the features here because I don't know shit. It's not working, bro. What's going on? No one use local, no one use parameters set to true. Let me fix. Oh. It's just that. Okay. Okay, let's build. Nope. Nope. The API build succeeded. The desktop build is failing because Electron Builder needs a specific Electron version. Let me fix the package JSON. Author. Okay. I don't think this will fix anything.
What? Author and description. And then put, okay, change the electron version pattern. Okay, let's go. Aha. Okay, let's retry. Pom pom pom. Not working. Oh gosh. Sometimes it's easier to try to solve it yourself, trying to ask the Cloud IQ model to improve my waybar config, but it's using non-supported stuff. And then replies, my bad, when I tell it to fix it. Yeah, sometimes, yeah. But the build succeeded. But the thing is, I don't know shit, so I'm just discovering everything. So I have no idea what to do. Okay. Looks like it works. Let's see. Nope. Yes. Yes, it works. What? What is this? Electron. Quick, let's go. Yep. It works. Okay. But let's see how we did it. The manual report now has consistent TypeScript configuration across all workspaces. Nice, bro. Let me add this to VCS and check everything. Base JSON. Display base target 2020. Exclude that module, dist build, okay. Source map, true. No unused locals, true. Unused parameter, true. Well, I'm not a big fan of these when I am developing, you know. Maybe the linter is enough for this. Let's see. False, consistent casing in file names, true. Isolated modules, true. Resolve JSON module, true. Yes, module interrupt, true. Straight, true. Script check. Module resolution node, okay. This is the base one. Electron. Base, but ES 2022. Okay. And why isn't this the base target? I don't know. I have no idea. Maybe I'll ask him. Why isn't ES 2022 the base target in TS config? Just answer. Don't override everything, anything. I guess I want to use the last tech. Why isn't ES 2022 the base? Okay, let's see. ES 2020 is used as the base target because it provides a good balance of modern JavaScript features while maintaining broader compatibility.
ES 2020 includes features like optional chaining, niche listing, and dynamic imports that are widely used in modern development. ES 2022 is only used specifically for the Electron configure because of support. Okay. Electron's runtime. A specific Chromium version that fully supports ES 2022. For the base config used by Node.js backends and React apps, is sufficient and ensure compatibility with slightly older Node.js. I don't care. While ES 2022 would require Node and okay, I don't really care. Since the project specifies nodes now, you could use as the base socket if you want to ensure consistency and take advantage of newer features. Yeah, let's do this. What about future? What about future web apps? Is it okay to use ES 2022? Maybe a problem for browser compatibility. But I guess I don't really care. Okay. Good question for web apps. Yes, 2022 as the target is really fine. Okay. We choose and delete. Vid, banana, can transparent down to whatever. Okay. Target versus output. Okay. It's well supported in modern browsers. Okay. So. The actual browser compatibility, not TypeScript target. Best practice. Keep target instantly or even in the shared config with clear browser compatibility. Okay. Okay, let's use ES 2022 everywhere then. Okay, so it's gonna change the base one. Yeah. And here, React. Okay. Oh my god. It's a problem with the WebStorm terminal. Done. Updated both base.json and React.json to use. Okay. Let's try it. Everything works. npm run build. Here. Okay. Ba-ba-da-bum. Okay, nice. And what about... Can I just see if it still works? Like, if I go to my utils package. SRC timestamp here. I guess everything still works. The test, all good. And the app, let's see. Boom, 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 boom. CD apps API. I'm already in apps. Okay. npm run build. Okay. Looks good to me. Let's try npm run dev.
Welcome. Okay. Works great. That's nice. That's nice. And everything works fine. Like here, if I go like get timestamp, command click, boom, in the right file here. That's crazy. I love it. Okay, so let's see. The base JSON, okay. Cloud, okay. Electron. Okay. Here we have this, but yeah. Yes. Nothing crazy. It's not JSON. It's still 2020, but wait. Is it used somewhere? Config TypeScript, not JSON. Yes, it's using API. Okay. Let's ask why? Oh, it's a lib. It's not the target. Okay. Okay, no. Okay. Okay. Plop. I just want to know what's the difference. I have no idea. So let's ask Claude. And why not JSON has ES 2020 in lib property and not ES 2022? What is the difference between this property and the target property? On va voir ce que ça donne. Let's see. Quick catch. The lib property in adjacent still has, because I didn't update it when we changed the base. Okay. Okay, the review is still needed. Okay, let's see what's the difference. Target controls what JavaScript features TypeScript compiles down to. Example, async await stays as async await in ES5. You can promise chains. Okay. It's about code syntax. Lib tells TypeScript what built-in APIs exist in your runtime environment. Array prototype ads. Okay. Okay. It's about type checking. Okay. They are independent. You can have target ES5 if you polyfill newer APIs. Okay. You can have target ES5 if your runtime only has older APIs. Okay. Keep them aligned unless you have a specific reason, like polyfills. Okay. So we are good to go. This folder is okay for me. Right. I don't know if I want to keep them like this or use TypeScript.base.json, TypeScript.electron.json, just to be sure that not TypeScript tsconfig, that those are tsconfigs files.
shouldn't we rename the config slash TypeScript slash up.json to TypeScript tsconfig up isn't it more clearer, more clear, like this? On va voir, on va voir. Details. Yes, you are absolutely right. You always say that, but the convention is to name them tsconfig, like base, node. Let's make it immediately clear these are TypeScript configuration files. Let me rename them. Let's go. Okay. Okay, and the files are all together. That's better. Update all the extends. Yep. Change everything. Yes. Celui-là, c'est bon aussi. Celui-là, c'est bon aussi. Oh. WebStorm Terminal. Ok. API tsconfig. Yes. Do it. Oh my god. Wait. tsconfig node extends ts react? That's crazy. Ok. Blanching. Tip, command escape to launch Cloud in your RDE. I guess. Maybe it's better in the IDE. Okay. Apply. Ok, hop, on y va. And this. What's the difference? Okay.
Okay, do it. npm run check types. No. Missing script. Okay. No workspace found. I guess he's lost. Okay. No emit. Tab checking still works. Good. Okay, good. Okay. It says use command escape to run Claude in the IDE. It's not working. Is there a better way to use it? Cloud code in WebStorm. Maybe there's a plugin. JetBrains IDE. Use Cloud code with JetBrains including IntelliJ. So dedicated plugin providing features like interactive viewing. Yep. I mean, can I have a specific view to prompt? Or not quite? Because I have a button here that does nothing. Come on, escape. I have no clue how to use this. Let me check plugins. Got it. Cloud Code beta. For more than viewing. Well, yeah. Wait. Where can I see this? It's not working. Okay, let's see plugin homepage. Yep. Terminal. Yeah, it's in the terminal. Okay. Okay, it's not a dedicated prompt view. Okay. Pom. Let's go back. I lost the chat. Okay. Here you are. I guess maybe. AI chat. It's using AI from JetBrains, but not Claude. I guess. Because I guess I would love to have Claude here instead of here. I don't know. Okay, let's see. Let's review everything before merging and before committing, I mean. And add to VCS. Let's see. Okay, here we have this. Okay.
I have to understand everything. Okay. Every config. This is apps API, apps desktop, utils, Node.js in desktop. But I don't understand. I don't understand this. Okay. Let's try to understand why we have multiple tsconfig files in desktop. I guess it's one for the app backend and one for the front end, but what about the third one? Why do we have 3 tsconfig files in the Electron app? Just answer the question. Well, I can't understand how it works. Okay. Here. The Electron app has 3 separate TypeScript configs because it has 3 different compilation contexts. Let's config JSON for the React renderer process, the UI. Runs in the browser environment. Chromium use React. As maybe true, Vite does the compilation. tsconfig electron.json for Electron main preload processes, Node.js side. Runs in Node.js environment. Uses from in okay. Needs to emit actual JS file for Electron to run. No DOM, no React, just Node. Okay. tsconfig Node.json for Vite config file. Okay. Vite's config runs in Node.js during build time. Separate from both the app and Electron code. Reference as a project reference, so TypeScript can type check independently. Okay. Each one is... Okay. I get it. So this one is for Vite. I don't really understand why, but I guess... I don't know. I have no clue. Okay. I don't understand. Point number 3. Let me clarify point number 3. tsconfig node.json is for Vite config file itself. Okay, it's because it's a TS file. And Vite uses Node to build everything. Okay, now I get it. When you write Vite config TS, that file contains build time configuration code that runs in Node.js before your app even starts. It's not part of your app. It's a script that builds your app. Look at your Vite config TS. Yeah. But where is it defined? Is it a convention that it should be named Node.json here? That's what I don't understand. TSC Electron Vite. It's not defined in the package.
Okay, let's see. Okay, look at your this code runs during npm run dev. Okay. Okay. The main technology is configured for React code, but Vite doesn't use React. It uses Node.js. Yeah. The project reference. That's what I was looking for. References. Hey, also type check Vite config using its own config file. Only for type check? Okay. Okay. I guess it's this reference. All good. All good. So we have these. Okay. Okay, let's say share TypeScript configuration in config TypeScript package. Okay, commit and push. And then I guess I'm going to stop here because I'm exhausted. I need to sleep. But I learned a lot here. That was cool. C'était cool. C'était bien cool. En vrai, ouais, j'ai appris vachement. Hein. Just still works. npm run dev. Yep. Everything's fine. Let's go. Yep. Okay. What is the next step for next time? For next time, I guess I will try to share the ESLint configuration because look apps desktop ESLint here. Okay, let me try that first. Because API has its own ESLint, but it uses config ESLint. Okay, I guess I just need to use the same file here and everything's fine. Let's try it. It looks like the Electron, well, the desktop app does not use the shared ESLint configuration. Please fix it. And let's see. I guess is that we just add ESLint config / ESLint here and then use it here, just import it and export default config. Okay,
Yes. Do it. But it's there. Wait. It's already there. Just use it. You should just use it, right? Or maybe I'm missing something. Je rate un truc peut-être. You're right. Let me check what's already there. The thing is, I didn't create the Cloud MD before using this shared ESLint. MJS. What the fuck is this? Let me update the config to be more flexible. Really? Why? Why? And shouldn't it be named ESLint config base.mjs? We'll see that later. React. Okay. Do you want to make this okay? Okay. Export default as base from base. Okay. Default as React from React. Where are we in the desktop? Okay. Okay, let's run npm install and try it. Philosophizing. Perfect. Okay. Shouldn't we rename those files to be something like I don't know, ESLint config .star.mjs.
instead of just okay. Oh, those is files. Okay. So right, let's rename them to follow ESLint config renaming. Okay. Yeah, I guess this is better. Okay. TS ESLint. Okay. Make sure here everything's fine. And the index file is just exporting default config. Okay. Okay. Let's see. Up. Add everything. And let's check what changed. Show directory. So, config ESLint. Ok. On a ça. On a des nouveaux. Plugin React Hooks. Plugin React Refresh. TypeScript ESLint. Ok. Ici, on exporte. Le truc de base, du coup, c'est ça. Ok. React refresh. Ok. And in desktop, we use React. Okay. But let me do this. In the API, we use what? Config. It's like default. It's like base. Should I use config here or base? I don't know. What about utils? What is it here? It's the same. Config. Okay. All right. Okay. It's just in desktop that we use ESLint React. But is it really? Because we have React, but also Node code. But I guess the React use the Node as parent. I don't know. Let's see config. There's no Node, there's base. Okay, base and React extends base. Okay. So we all good here. Let's push this. Share ESLint config files. How should I call this? Pull request. Where is the Git? Ouais. Il est là. Config up ESLint package. Alright.
Ok, tout va bien. Let me try something. If I go up route npm run test. Oh. It passed. But no output files found for... Please check output into JSON. Ok. Ok. Bon. Il est quelle heure là? Est-ce que ce serait pas l'heure d'aller se coucher? Of course it is. Je vais me coucher. Parce que demain matin, ça va être dur. On est en la fin de semaine en plus là. Ouh là là. Ok, très bien. Bon, bah c'était nice. C'était nice, on a appris plein de trucs. Et en vrai, on a bien avancé. Bien avancé, c'est un grand mot. On n'a pas avancé en feature, mais on avance en configuration du projet. Et ça fait plaisir. N'est-ce pas? On est d'accord, on n'est pas d'accord? Sur ce... Hop. On revient ici. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Thank you very much, everyone, for being here tonight. Nick Lapic, Purple, Chaotic. Thank you very much. Appreciate it. And I hope I see you guys tomorrow. Tomorrow morning. It's not going to be about code. It's just going to be chill. And you know what? I discovered this new game called Travel, where you must find the best route to go from a country to another one. And I love it. I really love it. First, well, let me show you, and then I will leave, go to bed. Let me show you first this scene. Right, let's go back to the scene. It's this one. I don't know if I already showed you guys. Wow. Nothing works. What's going on? Okay, it's not working. Okay. Now we have it. Let's see if I can wake up tomorrow. I hope you will. But I'm not going to be coding tomorrow. So it depends if you want to play some chill games. Let's practice. Look at this game. I love it. We have to go from... Okay, this one is really easy. But we have to go from Venezuela to Honduras. This one is pretty straightforward. We have to go to Colombia first. Okay, the game is in French. It's easier for me. Okay, let's go to Colombia, then Panama, then Costa Rica, and then Nicaragua. Boom! And this is the best route. 4 tries, and this is the shortest way. I love it. I love this game. But that was easy. But sometimes, let's see. Chad to Glacier de Siachen. Okay, from Chad, let's go up there. Let's go Chad. Can I... I'm not sure if I can go to Sudan directly. I can. Egypt. Okay. Israel. And then Syria.
Voilà. En français, Syrie. Turquie. Ok. Géorgie. Et Russie. Ah. China. Chine. Okay, it was not the shortest way. Tchad, Libye, Égypte, Israël, Jordanie, Irak, Iran, Pakistan. Ah, Pakistan. Pakistan. Okay. I selected the Nordic one. Today I'd like to go from Ostrobotnia to Kimenlaakso. Oh my god. That's crazy. Yeah, you can change everything here. And you have Norway? Nordic, okay. Something in Finland. And do you know how to do it? Well, I guess France is too hard for me. Countries are okay. But France, let's try. Let's try one just to see. Du Morbihan vers le Rhône. Okay. Okay, no. I don't know. I have no clue. I have no idea how to go from here to there. I don't know the names of the departments. So I'm gonna stick with the countries. Okay. World. Okay. Okay. Now, really, I have to go to bed. Okay, thank you again, Chaotic. It was nice. And, well, maybe I'll see you tomorrow. If you can wake up. Have a good night. Have some rest. And see you tomorrow. Ok. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite session. Donc, merci à tous mes viewers habituels, évidemment. Des gros bisous. Et je vous dis bonne nuit. Et on se retrouve demain matin à 7h pour une petite session chill. On va faire du travel. Ça roule. Des gros bisous. À demain. Ciao, ciao.